due to gravity earth এর direction হলো positive Yes, acceleration due to gravity is downward positive. পজিটিভ আর অপোজিট সাইডে হলো নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন Yes. ডিউ টু গ্র্যাভিটি মাইনাস জি তো স্যার এখানে করেছে কি এখানে স্যার টুয়ার্ডস দি আর্থ মানে আর্থের দিকে স্যার অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি স্যার পজিটিভ ধরেছে Okay, this is not basically taking the positive something like that. So I'm explaining the thing. Just ওকে স্যার wait. কিভাবে হচ্ছে তাহলে Uh, just I'm explaining my part basically. I'm not mainly aware about the problem. Okay, so sample আচ্ছা problem স্যার 2. সমস্যা নেই Okay, ওকে স্যার ওকে স্যার so the thing is that if you consider say the equation v equal to u plus 80, u plus 80. So this is the equation. Okay. Now the y component of this equation will be vy vy is equal to so this is not a vector. Sorry, this is not vector. So vy is equal to v naught y minus gt minus gt. So this is common just minus gt. So we are considering the throwing the object upward direction. Okay. জি স্যার So basically this sign will be either positive or negative depending on the situation. Okay. Now the thing is that if you consider the object is thrown from particular height, say particular height to downward. So in that case, the initial velocity will be along that direction. Initial velocity is v naught y. Okay, initial velocity is v naught y. yes sir Just y component. I'm considering the y component. Y component আচ্ছা is আচ্ছা downward. আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন স্যার এখানে স্যার ভেলোসিটি গুলো যেভাবে কাউন্ট হয় মানে হরিজন্টাল ভেলোসিটি আর ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি স্যার Yes. আলাদাভাবে কাউন্ট করা হয় আর কি মানে Yes. এখানে It's always the different because they are different component x and y. আচ্ছা আচ্ছা So স্যার আচ্ছা so ঠিক আছে so the initial velocity is along that direction, which is v naught. So if you consider this is v naught, initial velocity is v naught. Okay, it's a vector. So v yes naught sir is a vector, and then along that direction is v naught x, and downward is v naught y. Okay, so here we can say that this part is negative. V naught y is negative downward, and vy final velocity y component of final velocity is also negative. স্যার ভিওয়াই কিভাবে নেগেটিভ স্যার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি Initial y component of the initial velocity is negative. See, because the vector is like that. So if you consider the vector ও is like হ্যাঁ that, স্যার মানে so যদি স্যার আমি so উপরে স্যার পজিটিভ ওয়াই ডিরেকশন ধরি মানে ওয়াই এক্সিসটাকে yes, of course, you have to draw the coordinates like that so that the tail of the vector will be in the origin. Okay. আচ্ছা স্যার So in that case, so if just wait. So this is the thing that y component of the velocity is initial velocity is negative, and also the y component of the final velocity is negative. Okay, because the object will hit the ground at any time. So in case of hitting the ground, so if you consider this is the ground, so if the object hit there, so the velocity will be like that final velocity. So y component of the velocity along that direction. Okay, so this is negative. So this part is also negative, and g will be positive because throwing the object is downward. Do you understand স্যার the thing? মানে স্যার কনফিউশনটা হচ্ছে স্যার মানে Okay. মানে আগে যখন করতাম আর কি হাই স্কুলে স্যার মাইনাস জিটা শুধু কাউন্ট করতাম মানে বাকি ডিরেকশন গুলো আর খেয়াল করতাম না Okay, so here the thing is that now if you take y negative, vy negative, v no y negative, then z will be positive. So equation will be something like that, minus vy. So if you consider the magnitude of this, minus vy equal to minus v naught y plus gt. Okay, so if you take common minus, then it will be similar thing that vy equal to v naught y, then minus gt. So here will be minus gt. Okay, so minus g. So depending on the different situation, you have to keep in mind that the different variables are also the sign are different for different situations. আচ্ছা স্যার একটু Okay, so now let's go to your question. Okay, আচ্ছা so হ্যাঁ now let's go to your question. Just wait. Okay, just wait. I'm erasing this part. Okay. মাইনাস
Okay, now let's go to the your simple problem question. Yes, Okay, sir. just wait. Okay. Okay. So here is the question. Question is a motorcycle stunt rides of okay. So horizontal velocity is horizontal with magnitude is 9 meter per second. And calculate the motorcycle position distance from the edge of the cliff and the velocity at after 5 seconds if there is okay. So here okay. So first স্যার ইকুয়েশন লিখে শুধু ডিরেকশনটা বুঝিয়ে দিলেই হবে, জাস্ট ইকুয়েশনটা লিখে। okay, just I am sharing the part. Just wait. Mm, okay, this is the thing. Okay, so here, so which one is আচ্ছা আচ্ছা, basically এই যে স্যার, আচ্ছা, আরো পিছে, আরো পিছে। okay? So here, Vy equal to V naught Y. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এখানে Right. স্যার, এখানে স্যার মাইনাস নিয়েছে। আমার স্যার প্রবলেমটা হয়েছিল কারণ আর্থের ডিরেকশনে তো জি এর ভ্যালু পজিটিভ, সো Yes. এখানে মাইনাস কেন হলো Okay, এটি so আর so, কি আমার so the প্রবলেম। thing is that here, if you take G positive, then Vy will be negative. So that's why if you take G negative, then Vy will be positive. So পজিটিভ, that's why mainly the thing is that here. So in that case, initial velocity is zero, and G this positive. Okay, জি so পজিটিভ, ইয়েস yes, স্যার, G is জি পজিটিভ। positive, but according to the our mainly direction of the Vy here, Vy will be negative. Okay. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, প্রবলেমটা এখানে হচ্ছে লাইক ফার্স্টে জিওয়াই, স্যার আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ডিরেকশনে কাউন্ট করছি Okay, প্লাস। you can use positive sign, no problem. Just ও after আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, finding the value, just you have to say that from the drawing or from the practically, if we think the final velocity at the when it hits the ground, the x component will be positive and y component will be negative because it নেগেটিভ, is going to the downward direction. Okay, ইয়েস so স্যার, so ইয়েস স্যার। that's why the sign will be negative. But the magnitude will be same. So you can use positive, no problem. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার কম্পোনেন্ট গুলো আর কি নেগেটিভ হয়ে যাবে, Yes. কম্পোনেন্ট। Yes. আচ্ছা স্যার, যদি অ্যান্সারটা এরকম হয় ভি এক্স আই মাইনাস ভি ওয়াই জে, সরি Mhm. পজিটিভ ভি ওয়াই জে, তাহলে স্যার Mhm. অ্যান্সারটা তো আমার ভুল, মানে Yes, yes. যদি আমি According to the basically the unit vector notation is wrong. But if the question is find out the magnitude, then minus sign or plus sign will not affect the ও answer, ওকে whatever it স্যার, is. আমি So আমি that's আমি all. ক্লিয়ার হয়েছি স্যার। আর স্যার আরেকটা প্রবলেম ছিল, Mhm. সেটা হলো স্যার আমরা অলওয়েজ ওয়াই ইকুয়ালস টু ভিটি Mhm. মাইনাস ভিটি মাইনাস বা ভিটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার। তো Mhm. এখানে স্যার অলওয়েজ দেখি ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়াই নট প্লাস। Yeah, no, yes, yes. হ্যাঁ, The thing is that if you throw an object from a particular height, okay, so then in ইয়েস that স্যার, case you have to consider this y naught. If you take y minus y naught is ace, then after finding the height, subtract or add that height, then it's okay, no স্যার problem. ওয়াই If নট you, না লিখলে তো সমস্যা হবে না yes, no মনে হয়। problem. But you ওকে have ওকে to consider that height after solving that problem. ওকে স্যার, শিওর স্যার। ওকে ওকে স্যার, আচ্ছা স্যার, ক্লাস শুরু করে ফেলেন, আমি অনেক টাইম। স্যার আমার আরেকটা প্রবলেম ছিল, এটা আমি হ্যাঁ বলো ক্লাস শেষে বলো, no problem, no problem, বলো। স্যার, সেটা কুইজ রিলেটেড। Okay, which one quiz? কুইজে একটা প্রবলেম ছিল স্যার, ওই যে অ্যারো হিট করে, অ্যারো অ্যারো থ্রু করে, ওখানে স্যার সেন্টার পয়েন্টের বিলোতে কিছু Okay, একটা। okay, okay. So I'm explaining that question. So the thing is that স্যার if you অ্যান্সার consider মোস্ট প্রবাবলি 200 মিটার পার সেকেন্ড। yes 200 meter per second. Okay, হ্যাঁ so here is the center point, and the object is the arrow is thrown just horizontally a particular velocity. So then the y vy v not y is zero here.
Okay, V naught and y for us, zero, yes sir. v naught x is basically vx, or v total velocity is v naught x. Okay, Yes sir. and the arrow will hit at that point just like that. So this distance is given zero point 0.5. Okay, zero point 0.5. No sir, So 0.05. okay, 0.05. zero. Okay, so it's 0.05. Now, 0. if you just use the y equation, say that we know that 0.05. That means this is y minus y naught equal to v naught y minus half gt square. Okay, স্যার জি কি ক্যালকুলেট হবে এখানে? yes. স্যার গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন, কারণ এখানে Yes, তো yes. সোললি এটা। It's basically vertically. ও 0.05 is হ্যাঁ স্যার, vertically. ইয়েস স্যার, Okay. ইয়েস ইয়েস। So this part is zero. This part is zero. So we have to take this this negative. So if you take this positive, so 0.05 is equal স্যার to plus half gt ফর square. এক্সাম্পল, স্যার ফর এক্সাম্পল হাইপোথেটিক্যালি Yeah. এখানে 0.05টা হলো না, ঠিক আছে, একদম ডিরেক্টলি হিট করলো, একদম এক্স ডিরেকশনে, টোটালি 20 মিটার অ্যাওয়ে, ঠিক আছে, একদম সেন্টার ডিরেকশনে, তাহলে স্যার ভিওয়াই কম্পোনেন্টটা তো মানে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি তাহলে তো কাজ করতো না। No, no, no. হ্যাঁ 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 স্যার, এইটাই স্যার, এটাই Yes. প্রবলেম, এই জন্যই স্যার বুঝতেছিলাম না। Okay. Okay. So then let's go to our discussion. So that it's all about mainly motion, equation of motion, not equation of motion, Newton's law of motion. Uh, in either in one dimensional or two dimensional. Just ওকে wait. স্যার। Okay. Okay, so the concept is, if we consider the mainly motion. So in case of motion, basically the motion is related with the force and velocities. Okay, so or acceleration also. So before starting the Newton's law of motion, so we have to explain some things, which is force, inertia, and free body diagram, and action reaction, something like that. So let's start with force. So how can we define a force, or also the inertia? So inertia and force basically comes from mainly Newton's first law. So Newton's first law. So if we try to explain the Newton's first law, then we can find the definition of the mainly Newton's force and inertia. Okay. Just wait. So first thing is Newton's first law. First law. This is basically Newton's first law of motion. Okay, Newton's first law. Newton's first law. So Newton's first law of motion. So in that case, if we consider there is an object in a surface, and the object is in stationary, so that means velocity is zero. There is no movement of the object, and according to the first law, the statement is the object will remain stationary until there is no force is applied. So if there is no external force is applied on the system, then the object remain in same motion. So if the object is in stationary, that means it will remain stationary. And if the object is moving, so if you consider another situation, which the v is the object is moving with velocity v, so in that case the object will mainly move forever with same velocity. Okay, so they will the velocity will continue, or the motion will continue with same velocity. Okay, so if there is no external force is applied. Now the thing is that from that mainly statement, we can say that if we try to change the motion, that means change the velocity or create the acceleration, basically the velocity change will create the acceleration. The change in velocity is acceleration. So if we try to create the acceleration, or try to change the velocity, or try to change the motion, same thing, we have to apply force. We have to apply external force. Okay, or which is also non mainly unbalanced force. So if we applied, say, along that direction force F, and also opposite direction same force F, then the net force, the force is balanced. Basically the net force is zero, so this is balanced force. But if we applied unbalanced force, that means the force is applied rightward direction, a force on the stationary object, then the object will move along that direction with a certain velocity. Or if we applied force on the moving object with velocity v applied force, then the velocity will increase. So then the velocity of that object will increase. Or if we applied opposite force,
with opposite direction of the motion, then the velocity will decrease. Okay, so the main concept is the force. The definition of the force is uh, produce the mainly change in motion. Okay, the produce the acceleration. Okay, so acceleration will create due to application of force. And another thing is that inertia, the inertia is also involved here. Inertia is basically mathematically measure the mass, okay, amount of masses. Okay, so just wait, just wait. Okay, sorry for the disturbance. Okay, okay, so let's continue. So the thing is that inertia is basically the amount of mass. So if mass is increased, then inertia will also increase. Okay, so so the thing is that the inertia is the opposition of the force, or opposition of the motion, you can say also. So if we consider the force is applied rightward, then the inertia will try to prevent this mainly force to move the object. Okay, so that's why the inertia is mainly, if the mass is increased, then inertia also increase. So these are the basic idea about force and inertia. Okay, and Newton first law is all about the mainly moment, mainly force and inertia. And the thing is that force is also a vector quantity, velocity is also vector quantity. So any question from first law, or force and inertia? Do you understand the mainly force and inertia? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so this are the all about the mainly force and inertia. Then uh, so let's talk about Newton's second law. So Newton's second law. So Newton's second law is about momentum and mainly force, applied force. So if we consider the initial velocity of the object is u, initial velocity is u, and final velocity is v, and the mass of the object is m. Okay, so these are the mainly variables, and the force applied is F. So this the u and v will be same. So u and v will be same if there is no external forces applied. So u and v. So if you consider this u and v, so if you consider u is initial velocity is 2, then final velocity will be 2 if force is 0, applied for external force is 0. So according to the Newton's first law. Now, according to the Newton's second law, if certain amount of force is applied, say we are applying 10 Newton force, and if initial velocity is 2, then final velocity will be certain like that, say 25 or 30. Okay, so the final velocity will change due to application of the force. And according to the Newton's second law, the statement is the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and this will act along the applied force. Okay, so along the direction of the applied force. So that means F is proportional the rate of change of momentum. So dp by dt. So here p, this p is the momentum and is the vector quantity. Okay, and this p equal to mb. So p equal to mv. Okay, p equal to mb is a vector. Okay,
and then you can say if is equal to, there is a proportionally constant which is 1, then dmvy dt, and m is constant, so then you can say dv by dt. So dv by dt is the acceleration, that means is equal to ma. So finally you can say that f equal to ma. Okay, so f equal to ma. So this is the Newton's second law, the equation of the Newton's second law, f equal to ma. Okay, or you can say also another thing, another process, say m is changing momentum, that means mv minus mu, mv minus mu divided by t is also changing momentum with respect to time. So if you take m common, then v minus u divided by t, so this is acceleration, it's also equal to ma. Okay, so the main thing is that according to the Newton's second law, the final equation will be f equal to ma. So final, so you have to remember this equation, so f equal to ma. So this is the Newton's second law. So and also this is the relation between mainly force and acceleration in case of mainly equation applying force. Okay. Okay. So now let's go to the mainly elaboration form of this equation. So if we try to explain details about this, so we have to take this as a vector form. So we know that force and acceleration is a vector. That then we can say force vector is equal to ma. And another thing is that you can write down this equation if single force is applied. So if more than one force involved, then you have to say that the net force, okay, the net force acting on that object. So you have to keep that as a f net force is equal to ma. Okay, so if one force involved, then f equal to ma. But in case of net force, then f net equal to ma. And this force f equal to ma, this equation has, since this is a vector equation, this equation has three component. If we consider that three dimensional, if you consider one dimensional, then this okay, f equal to ma. But in case of two dimensional, there will be two component. In case of three dimensional, there will be three component. That means if you take x, then it will be f net force along the x-axis is equal to max. So this is the basically x component of this equation. If we take y, then f net force along the y component is equal to may. And if you consider z, so the z component will be f net force along the z axis is equal to m az. So here ax, ay, az, these are the basically component of the acceleration along the x-axis, y-axis, and z-axis. And if net force x is the basically net force acting on the x-axis. Okay, so if we try to find out this net force along the x, y, and z axis, so we have to draw the force free body diagram. Okay, we have to draw the force free body diagram. So this is the main thing. So force free body diagramটা আমরা কিভাবে draw করব, ওইটাই আমাদের মেইনলি দেখতে হবে. Okay, so before going to this part, force free body diagram, I want to explain the forces, mainly different forces which are basically mainly important to solve the problem. So first thing is that, so if we take the the weight of an object, okay, weight. So in that case, so let's write first the forces. So first is weight, then say normal reaction force, and then third one is say tension, and last one is friction. And another thing is that external force or applied external force. External force. So these are the mainly forces mainly will act in any problem. Okay, so first is weight, then normal reaction force,
tension, friction and applied external force. ওকে, সো এই ফোর্স গুলোই তোমাদের কাজ করবে। এটা বাদে অন্য কোনো ফোর্স আসবে না, অন্য একটা ফোর্স আসতে পারে, সরি, ওই ফোর্সটা হবে তোমার নিউটনস থার্ড ল ফেয়ার। অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিউটনস থার্ড ল, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এন ইকুয়াল and opposite reaction. Okay, I will explain this in next discussion class about action reaction force. Okay, so now let's see the weight. Weight is always remain present on an object if the mass is not zero. Okay, so if you consider the object on a surface, so there is an object on a surface with mass m, then this object has weight w, which is equal to mg. So you can say it's also gravitational force. Okay, gravitational force or weight. So weight equal to mg, it will act always downward. Okay, it's a vector, so you have to just mainly you have to remember the direction also. So w is equal to mg, which is downward. Okay, so this is downward. Then let's go to the normal reaction force, and this is the only force which will always act on an object. Okay, সো এই ফোর্সটা সবসময়ই থাকবে, অন্য ফোর্স গুলো এক একটা কন্ডিশনে আসবে। ওকে, আর আর এটা সবসময় ওয়েটটা সবসময় থাকবেই, কারণ ম্যাস থাকেই। দ্য নেক্সট ইজ নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, এন্ড ফর দিস ফোর্স দ্য কন্ডিশন ইজ the object will mainly must be in a surface. Okay, must be in a surface. If there is a surface involved. Okay, so let's talk about the first one. So this one. Okay, so there is a surface here, there is a surface, and the mass of the object is m. So that's why the object is in surface, then the perpendicular to the surface opposite to the weight, or basically perpendicular to the surface upward direction, there is a reaction force which is basically given by the surface. This is called normal reaction force n. Okay, so normal reaction force is denoted by n, weight is denoted by w, and this normal reaction force will involve when there is a surface involved. That means if you drop an object from a particular height, then there is no normal reaction force involved because there is no surface. But if the object hits the ground, there is the object is in ground, then there will be normal reaction force will act because the object is in surface. Okay, or a object is sliding in an inclined surface, so there is the inclined surface. So if you consider this is the inclined surface, then here is the object with mass m, then the object is in surface sliding downward or upward, no problem. Weight will act downward, but normal reaction force will act perpendicular to the surface, always perpendicular to the surface. যেই সারফেসে থাকবে তার পারপেন্ডিকুলারলি নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স হবে n। এবং ওয়েটের যেহেতু আমরা বলতেছি mg, ওয়েট ইকুয়াল টু mg, এটা যেরকম ফিক্সড ফর্মুলা আছে, নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্সের ওরকম ফিক্সড কোনো ফর্মুলা নাই, ওটা নিউটন সেকেন্ড ল ইউজ করে আমরা ওটা বের করতে হবে। Okay, so there is no fixed formula for normal reaction force, so you have to find out this normal reaction force. Do you understand the thing normal reaction force? Yes, sir. Okay, so now then let's go to the tension. So in case of tension, so in case of tension, the tension will act when the object will suspend, or the object, there is a mainly string attached with the object, and then the force will act away from the object. So for example, so first case, the object is in table and here is a pulley, and we attached a string, okay, like that, attached a string and attached a object with mass, say m1. So this is m1 and first one is m. So then due to this mainly weight of m1, weight is downward, so w1, so the whole system will move, mainly the motion of the system will be rightward direction, so the movement will be like that. So since m1 is attached with a string and hanging from a particular point, at that point, then the tension will act upward direction t, basically away from the object, for m1 it's upward t, and for m2, sorry, for m away from the object along that direction. Since the mainly string is same string and they are attached with the same string, so that's why the tension are same. So for m1 is upward t and for m is rightward t, so the tension are same but the direction are different for m and m1. Okay, বুঝতে পারছো এটা টেনশনটা? Or if we consider there is a point and the
object with mass capital M suspended from a point, then the tension on that object will act upward, which is T, and the weight will act downward, which is mg. Okay, so this is the process. And another thing is that if we take the different string with different object, okay, different object, for example, if we take another object here, okay, the M object is attached with another object which is m2, m2, then the weight is downward, which is m2g, or w2. If we take this is w2 equal to m2g, then the tension will act along that direction, which is T2 for M2, and the tension on M object will be T2 along that direction. So here this T and this T2 are not same, or if you take this is T1 or T1, then this T1 and T2 are not same, but the tension is acting on M and also M2 and M1. বুঝতে পারছো তোমরা এটা সবাই? Sir, একটু confused. কি কোনটা বুঝতে পারতেছো আমাকে একটু বলো। তো টেনশনটা নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, টেনশনটা আসলে কোন বিষয়টা বুঝতেছো না, মানে ডিরেকশন না কোনটা T1 T2 হচ্ছে কেন এটা নাকি? Direction, sir. Okay, direction. So in case of direction, just remember that always away from the object. That means object থেকে স্ট্রিং এর দিকে টেনশনটা কাজ করবে, অবজেক্ট থেকে স্ট্রিং এর দিকে। কারণ এই টেনশনটাই কিন্তু তাকে যেমন ধরো এই যে একটা অবজেক্ট মনে করো, এই যে এম 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 যেটা, যে এখানে যে এম অবজেক্টটা ছিল এটা, আর এখানে একটা M1 যেটা ছিল, এই দুইটা যেহেতু একটা স্ট্রিং দিয়ে অ্যাড করা ছিল, এখন এটার জন্য তাহলে এম অবজেক্টটা কোন দিকে মুভ করবে আমাকে বলো তো? এম কি লেফটওয়ার্ড মুভ করবে না রাইটওয়ার্ড? স্যার রাইটে যাবে না? ওকে, রাইটওয়ার্ড যাবে। সো রাইটওয়ার্ড মানে কখন একদিকে যায়? মনে করো আমি একটা অবজেক্টে ধাক্কা দিলাম, সেই ফোর্সটা দিচ্ছি আমি এই দিক সামনের দিকে, তো অবজেক্টটা সামনের দিকে যাচ্ছে, ফোর্সের দিকে যাচ্ছে, ফোর্স দিয়ে দিকে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, এই তো নাকি? বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। তো যেহেতু রাইটওয়ার্ড যাচ্ছে, তাহলে রাইটওয়ার্ডে অবশ্যই একটা ফোর্স কাজ করতেছে, এবং সেই ফোর্সটাই হচ্ছে এখানে টেনশন, যেই টেনশনটা হচ্ছে টি। ওকে, আর এম অবজেক্টের জন্য টি হচ্ছে উপরের দিকে, কারণ এটা সাসপেন্ডেড অবস্থায় আছে উপরের দিকে। সো দ্যাটস ওয়াই ওয়েটের জন্য সে নিচের দিকে যাচ্ছে, W1 এর জন্য নিচের দিকে যাচ্ছে। আর এই যে টেনশনটা তাকে বাধা দিচ্ছে, নিচের দিকে মুভ করতে বাধা দিচ্ছে, না হলে সে ফ্রিলি ফল করতে পারতো। এই টেনশনের জন্য সে ফ্রিলি ফল করতে পারতেছে না। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য টেনশন, এই যে টেনশন যেটা M1 এর জন্য উপরের দিকে, কারণ এটা বাধা, জাস্ট এটার মুভমেন্টটাকে বাধা দিচ্ছে। বুঝতে পারছো? স্যার এখানে যদি বাধা দেয় তার জন্য ঠিক আপওয়ার্ডস হয়, তাহলে স্যার উপরে যেটা ছিল ওটা অপোজিট হবে, জাস্ট যেটা হেল্প করবে মুভ করতে, ওইটার দিকের ফোর্স তো ওই দিকেই হবে, আর যেটা বাধা দিবে এটা অবশ্যই অপোজিট হবে। জি স্যার। ওকে, সো জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখবা, টেনশন উইল ইনভলভ when there is a string involved. So a string is attached with the object, then the tension will act always away from the object. Okay, so object থেকে বাইরের দিকে আর কি, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে একই স্ট্রিং এর যদি তুমি অনেকগুলো সিগমেন্টে ভাগ করো, তাহলে টেনশনটা সবসময় সেমই থাকবে। মনে করো আমি যদি এরকম একটা রশ্মি যদি করি, মনে করো একটা রশ্মি করলাম, সেই রশ্মিতে অনেকগুলো সিগমেন্টে ভাগ করলাম। সো এটার ভিতরে যদি এক প্রান্তে এইদিকে যদি টেনশন টি হয়, তাহলে এইটুক সিগমেন্ট বলো, এইটুক বলো, যে কোনো সিগমেন্টেই টেনশন টি হবে, যদি মাঝখানে অন্য কোনো ফোর্স বা অন্য কোনো অবজেক্ট ইনভলভ না থাকে। ঠিক আছে? ওকে, সো দিস ইজ দ্য টেনশন। সো টেনশনটা তখনই আসবে যখন একটা স্ট্রিং ইনভলভ হবে। ওকে, জি স্যার। so then let's talk. Tension is denoted by T, and there is no fixed formula to calculate the tension. Okay, now friction. So friction is involved when the surface is frictional. So if the surface is frictional, so if you consider a surface, here is an object M, and this object is in stationary, so there is no friction involved, either the surface is frictional. So if the surface is not frictional surface, so তাহলে তো আমাদের ফ্রিকশনের কোনো কথাই আসে না। সারফেস যদি ফ্রিকশনাল না হয়, তাহলে তো ফ্রিকশনের কোনো বিষয় আমাদের আসবেই না। বাট ইফ দ্য সারফেস ইজ ফ্রিকশনাল, দেন there will be friction when the
force is applied. So if the object velocity is 0, so object টা stationary আছে এবং surface টা frictional. So in that case there is no friction involved because the velocity is 0, movement করতেছে না. But if the object moves rightward with velocity v, then the opposition of the velocity there is a friction involved, which is called friction F. Okay, so this is called friction, which is always opposite to the mainly velocity. Okay, or opposition to the motion. And the thing is that this frictional force is F is related to normal reaction force by this equation F equal to mu n. F equal to mu n, and here this mu is the coefficient of friction, either static or kinetic. Static and kinetic friction আমরা পরে যাচ্ছি. This mu is the basically coefficient of friction, and this will be given in quotient, say either 0.6 or 0.5 like that. Okay, 0.6, 0.5 like that. Okay, so 0.4, 0.3. So this is constant, and n is the normal reaction force. So by using this equation you can find out the frictional force if you know the normal reaction force and coefficient of friction. Is it okay? Do you understand the mainly frictional force? Yes, sir. Okay, so frictional force will act always opposition of the motion, so opposite direction of the motion. Now let's talk about the static and kinetic friction. So that means in case of static friction it will be denoted by Fs, and in case of kinetic friction it will be Fk. Okay, so the formula is mu s n, and here is mu kn. So একই সারফেসের দুইটা কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন থাকতে পারে, একটা হলো স্ট্যাটিক আর একটা হলো কাইনেটিক। সো সে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন যদি হয় 0.5 দেন কাইনেটিক হয়তো বা তোমার 0.4 বা 0.6 যে কোনো একটা হবে আর কি। ওকে, সো একই সারফেসের। তো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কখন হবে? ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড। সো ইনিশিয়ালি যদি স্টেশনারি থাকে একটা অবজেক্ট তাহলে তো ফ্রিকশন কাজ করতেছেই না, কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই যদি না করো। বাট ইফ উই অ্যাপ্লাইড ফোর্স, তারপরেও ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পরেও অবজেক্টটা স্টেশনারি আছে, তখনই কিন্তু একটা ফোর্স কাজ করতেছে, যেমন বা ফ্রিকশন কাজ করতেছে। যেমন একটা বক্স আছে মনে করো ফ্লোরের উপর, একজনে পুশ করতেছে কিন্তু সেটা মুভ করতেছে না, তখনও কিন্তু ফ্লোরের সাথে বক্সের একটা ফ্রিকশন কাজ করতেছে। সো দিস ইজ কল স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। সো একজনে যখন পুশ করে নিতে পারতেছে, যখন দুইজনে ধাক্কা দিচ্ছে তখন দেখা গেল একটা সার্টেন পয়েন্টে সে মুভ করা শুরু করলো। আনটিল দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য মোশন দ্য ফ্রিকশন ইজ ইনভলভ ইন স্ট্যাটিক ফ্রিকশন, and when the mainly object is moving the friction is kinetic friction. ঠিক বুঝতে পারছো এটা? Yes, sir. Okay. So these are the mainly thing, and also direction of the friction. So you have to remember the direction of the friction and also the formula. And the applied external force is basically applied from the outside of the system. Okay, so that means মনে করো একটা অবজেক্ট সারফেসে আছে বা ফ্লোরে আছে, তুমি পুশ করতেছো, এই তোমার পুশটাই হবে বা যে বা পুল করো, যেটাই করো, দিস ইজ বেসিক্যালি এক্সটার্নাল ফোর্স। ওকে, সো যদি স্ট্রিং দিয়ে টানো তাহলে হয়তো ওইটা টেনশন হবে। ওকে, টেনশনটা তখন আর ওইটাকে আবার এক্সটার্নাল ফোর্স ধরতে হবে না, কারণ ওইটা ওখানে টেনশনই কাজ করতেছে। এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ বেসিক্যালি জাস্ট বাইরে থেকে যদি কোনো ফোর্স হয়, দিস ইজ এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ এফ। ওকে, সো দিস আর দ্য ফোর্সেস। সো এই ফোর্স গুলোই তোমার কাজ করবে। এটা স্যার আরেকটা ফোর্স আসতে পারে, নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, সরি মেইনলি রিঅ্যাকশন ফোর্স যেটা, আর নিউটনস থার্ড ল পেয়ার যেটা, ওটা আমরা নেক্সট ডিসকাশন ক্লাসে ডিসকাস করব। ইভেন টেনশন সহ এটা আমরা নেক্সট ডিসকাশন ক্লাসে ডিসকাস করব। সো এই পর্যন্ত সবাই ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, so then let's go to the mainly just wait, let's go to the drawing the mainly drawing the wait. Okay, so let's see the free body diagram. How can we draw the free body diagram? So free body diagram কেন আসবে? আমরা নিউটন সেকেন্ড ল যদি ইউজ করি, ওইখানে নেট ফোর্স বের করার জন্য আমাদের নিউটন ওই ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হবে। ওকে, সো এই জিনিসটা হলো ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করার স্টেপগুলো আমি বলে দিচ্ছি। সো ফার্স্ট একটা প্রবলেম দেওয়া থাকবে, প্রবলেমে অবশ্যই ফিগার সহ দেওয়া থাকবে। সে there is an object m, the object is in a surface, and তোমাদের যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে ওইটাই আমি ডিসকাস করি নাকি?
যেটা মেইনলি এক্সারসাইজে যেটা দেওয়া ছিল। Yes, sir. Okay, so there is a book with mass say M1. Another book is here, mass M2. Okay, M2, and all of the surfaces are frictional. Okay, all of the surfaces are frictional, and here force is applied F. Okay, F. Now the thing is that the force F force is applied on M1 object, not M2 object. Okay, then M2 object will move due to the friction between M1 and M2. Okay, and M1, there is also another force involved on M1, which is basically friction between the surface and M1, and also the friction between M1 and M2. So if we try to draw the force and free body diagram, first step is we have to take individual object individually. Okay, we have to draw the free body diagram for individual object. So first, if we take M1, then we have to draw the coordinate system. First one is X and Y. So this is basically XY coordinate system, and we have to keep the object in the origin. So if we consider this is M1 object, so this is the first step. Just draw the XY coordinate system, keeping the mainly taking the plane as a x-axis. যে প্লেনটাতে আছে ওই প্লেনটাকে তোমার x-axis ধরতেই হবে। ওকে, ওই প্লেনটাকে x-axis ধরতে হবে। Then y-axis is perpendicular. Then এমটাকে সেন্টারে রেখে then we have to just find out the how many forces are acting on M1. Okay, so let's go to one by one. So weight. So weight is present on M1. So weight is present. Then second one is normal reaction force. Normal reaction force is N. So N, since the object is in a surface, then N is also involved. N is acting. Then tension. So since there is no string involved on M1 or M2, so tension is not involved in case of M1. And a friction. Yes, for M1 friction is involved. Here is friction between surface and M1, and also M1 and M2. Then last one, applied force, and this applied force is F. F is acting on M1. So these are the forces: weight, normal reaction force, and friction. Here two frictions are acting, and forces. Okay, so these are the forces. Now let's draw the forces on free body diagram. So weight will act downward. Okay, weight will act sorry, weight will act downward. This is the W1. So যেহেতু দুইটা weight, so M1 is W1. Then normal reaction force, yes, normal reaction force is upward. Okay, which is N. And another thing is that since M2 is in the top of the M1, that's why the weight of the M2 is also acting downward for M1 is W2. So এই বিষয়টা বুঝতে পারছো কি জন্য W1 W2 দুইটাই কাজ করতেছে? বুঝতে পারছো এটা তোমরা? এখানে দুইটা অবজেক্টে দুইটা কাজ করছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুইটা ওয়েট কাজ করতেছে ঠিক আছে, কিন্তু M1টার যখন ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করবা তখন অবশ্যই তার নেট ফোর্সটা কত হচ্ছে, কারণ M2 ফোর্সটাও কিন্তু M1 এর উপর, দ্য ওয়েটটা যেটা M2 ওয়েটটাও কিন্তু M1 এর উপর কাজ করতেছে। তার মানে এই সারফেস যেটা, এই যে লোয়ার সারফেস যেটা, এই সারফেসের জন্য নিচের দিকে নেট ওয়েট যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু M1 আর M2 এর যোগফলটা। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই W1 W2। ওকে, আলটিমেটলি দুইটা একত্র হয়ে যায়। ইয়েস। So and N1 is the normal reaction force. Then let's go to the friction. So here, so the question was basically the force is applied. So you have to find out the amount of force so that M1 and M2 will move combinedly. That means M1 M2 combinedly move করবে। So the force between M1 and M2, এই যে সারফেস যেটা, এই সারফেসের ভিতরে যে ফোর্সটা কাজ করবে M1 এর টপ আর M2 এর বটম যেটা, এই সারফেসের উপর যে ফ্রিকশনটা কাজ করবে, দিস উইল বি স্ট্যাটিক ফ্রিকশন বিকজ দে উইল মুভ কম্বাইন্ডলি। সো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কাজ করবে। সো দ্যাটস ওয়াই M1 এর উপর স্ট্যাটিক দুইটা ফ্রিকশন কাজ করবে, একটা হলো কাইনেটিক ফ্রিকশন ডিউ টু দ্য সারফেস, নিচের সারফেসের জন্য কাইনেটিক ফ্রিকশন, আরেকটা হলো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ডিউ টু M2 সারফেস। ওকে, M2 অবজেক্টের জন্য। বুঝতে পারছো দুইটা ফ্রিকশন কোথা থেকে আসতেছে?
জি স্যার। Okay. Then m1 is moving rightward. Velocity is rightward. So the friction between m1 and lower surface, the plane will be backward. So leftward. So it will be f2k. So that means, sorry, m1k. Sorry, it will be m1k, since we are considering m1k. So this is kinetic friction and acting downward. So এই ফ্রিকশনটা কি জন্য ব্যাকে কাজ করতেছে বুঝতে পারছো? আচ্ছা, কারণ ফোর্স তো সামনে। Yes, the velocity is rightward. Okay, so that's why f1k is backward. Now another force, static friction, so which is basically on m1 object, the static friction will act at that point, which is also backward, because the motion of the object m1 is rightward, so the friction will act backward. So this is f1 to s. So we are just mainly just using f1 to s. This is the static friction on m1 due to m2. So f1 to s. So এটাকে এখানে না লিখে তোমরা এখানেও লিখতে পারো, which is basically f1 to s, because ভেক্টর গুলোকে প্যারালালি শিফট করে নিতে পারো তোমরা। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই পার্টটা বাদ দিলাম। ওকে, okay, so this is the complete. Another thing is that the force, f force. Okay, so remaining is f force. So this f force is acting along the positive x-axis, f. Okay, so this is the complete free body diagram for m1. Any question from that free body diagram? কারো কোনো question আছে এটাতে? না স্যার, আপাতত না। Okay, so then let's go to the next part, which is the drawing. স্যার, হ্যাঁ বলো। m2 রিলেটিভ পজিশন কিন্তু স্যার মোশনে আছে স্যার। m2 রিলেটিভ পজিশন বলতে কোনটা বলতেছো? স্যার m1 প্লাস m2 তো দুইটাই মোশনে না, হ্যাঁ ভেলোসিটির কারণে। হ্যাঁ তো স্যার হ্যাঁ, m2 কিন্তু স্যার রিলেটিভলি m2 মোশনে না, yes, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, ওটা তাহলে স্যার আলাদা ড্র করবো। m2 স্যার m2 তেও কি কি বলে ওটাকে M2 স্ট্যাটিক জন্য, ফ্রিকশন না, ইয়া ফ্রিকশন কাজ করবে, কোনটা? যেটা মোশনে থাকে, মানে স্যার কি? M2 এর জন্য আমি ড্র করতেছি, দেখো। ওকে ওকে। Okay, so this is the free body diagram for M1. Now if we consider the M2, so same step. First we have to draw the mainly xy axis, and we have to take mainly M2 is in the origin. Then we have to find out the forces acting on M2. So the first thing is that weight, and this x-axis is the surface, this surface, not the lower surface. Okay, যে সারফেসের উপর আছে ওই সারফেসটাই হবে তোমার এক্স অ্যাক্সিস। সো এই সারফেসটা এখানে এক্স অ্যাক্সিস হিসেবে কাজ করতেছে, and perpendicular is the y axis. Now the weight W2 is acting on that object, weight, then normal reaction force, and yes, normal reaction force is also acting on that object. Tension is not acting, tension is not present here. And friction, yes, friction is acting, so there is only friction between m1 and m2, so একটা ফ্রিকশনই কাজ করবে m2 এর উপর। And last one, applied force, there is no applied force on m2, there is no applied force. If is zero in that case, because m2 এর উপর কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না, শুধু ফ্রিকশনের জন্যই সে মুভ করতেছে। ওকে, এবং ওয়েট আর নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স পারপেন্ডিকুলারলি y ডিরেকশনে কাজ করতেছে। So the forces are acting on m2, which is weight, normal reaction force, and friction. So here weight is downward, which is W2. এখন m1 এর ওয়েটটা তো আসবে না, কারণ m1 টা নিচে, সো নিচের উপর তো ওটা তো আসে না কখনোই। And normal reaction force upward, which is n2 on m2, and another force is friction. So the thing is that if we keep an object on a top of an object, and if we apply a force, then m2, or top of the object of top of the first one will try to move backward. Okay, তুমি দেখো f ফোর্সটা যদি m1 এর উপর দাও, m2 টা চাবে এদিকে পড়ে যাওয়ার জন্য। Okay, এদিকে পড়ে যাওয়ার জন্য। So basically the motion of the m2 is backward. Okay, but the question is they will move combinedly. So that's why the friction is acting static friction. But in case of static friction, we also, if we try to find out the direction, we have to keep in mind that the motion of the object also. So m2 try to move backward, so that's why the motion of the m2 object, mainly imaginary motion of the backward, the velocity is backward, then the friction on m2 will act rightward.
Okay, so that's why the friction will act along that direction, which is F21s, and the F12s and F21s are equal. Okay, F12s and F21s is equal. So this is the free body diagram for M2. Any question now? স্যার সো যখনই এরকম একটা অবজেক্ট আরেকটার উপরে স্ট্যাকড থাকবে আমরা প্রত্যেকবারই এভাবে ধরে নেব যে আমাদের মোশনটা অপোজিট ডিরেকশনে হচ্ছে স্যার। মোশনটা ধরে নেওয়ার বিষয় না, আসলে দেখো M2 টা আসলে চাচ্ছে কিন্তু নিচের দিকে পড়ে যেতে, এদিকে যদি ফোর্স করো, সো দ্যাটস ওয়াই স্ট্যাটিক ফ্রিকশন উইল অ্যাক্ট রাইটওয়ার্ড ফর M2, বাট M1 টা তো অটোমেটিক্যালি রাইটওয়ার্ড যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো যার জন্য ফ্রিকশনটা দেখো আসলে মেইনলি যেটা হলো কোনটা কোনটাকে বাধা দিচ্ছে আর কোনটা হেল্প করতেছে, এটা আসলে মেইনলি যে বিষয়টা আর কি। সো এই বিষয়গুলো ফোর্স অনুযায়ী তোমাদের আর কি করতে হবে। যেমন ধরো M1 এর জন্য সে মুভ করতেছে রাইটওয়ার্ড, সো ওই মুভমেন্টের জন্য দেখো উপরের যে অবজেক্টটা, উপরের যে সারফেসটা সেটা তাকে বাধা দিচ্ছে মুভ করার জন্য, এবং নিচের সারফেসটাও তাকে বাধা দিচ্ছে। তার মানে দুইটা ফ্রিকশনই ব্যাকওয়ার্ড কাজ করতেছে। আর এফ যে ফোর্সটা, অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা, এটা তাকে হেল্প করতেছে, সো দ্যাট উইল বি অ্যালং দ্য পজিটিভ ডিরেকশন। এন্ড নাও ফর M2, M2 M2 টার জন্য কি হচ্ছে দেখো, সে চাচ্ছে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে, এই দিকে পড়ে যাইতে, ঠিক আছে? কারণ সেটা তো আসলে ফোর্সটা নিচের অবজেক্টিভ ফোর্স। তো যার জন্য এই নিচের দিকে পড়ে যাওয়ার যেটা, এটাকে বাধা দিচ্ছে হলো এই দিকের ফোর্স, এই দিকে যে ফোর্স আছে, দ্যাটস ওয়াই দে আর মুভিং কম্বাইনলি। সো দিস ইজ F21s। ওকে, সো দিস ইজ জি দ্য কমপ্লিট ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম। এখন যেটা হবে এটা হলো তোমার কমপ্লিট ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম স্যার ড্র করে M2 তে তো স্যার একটা ভেলোসিটি কাজ করছে তাই না স্যার M2 তে? the velocity, that means M2 is moving with the velocity of হ্যাঁ, same velocity উইথ দ্য M1, ভেলোসিটি অফ M1। same velocity, they are combined হ্যাঁ, same way. Yes. সো স্যার M2 স্যার অপোজিট ডিরেকশনে, লাইক অপোজিট ডিরেকশন ওর ভেলোসিটিটা না 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 না, ওর ভেলোসিটি অপোজিট না তো, আমি যেটা মানে যে স্যার। ভেলোসিটিটা তোমার দেখাইলাম এটা হচ্ছে জাস্ট ইমাজিনারি ভেলোসিটি, হ্যাঁ যে স্যার, ইমাজিনারি ভেলোসিটি আর কি বলছিলাম। but হ্যাঁ their velocity is rightward, M1 and M2 is moving rightward হ্যাঁ with same velocity, so this স্যার, is স্যার relative তাহলে স্যার velocity. ইমাজিনারি স্যার ওদের ও স্যার তার একটা তো ডাইনামিক ফ্রিকশন কাজ করছে হ্যাঁ না হ্যাঁ, স্যার, স্ট্যাটিক না? না না, ডাইনামিক ফ্রিকশন তো সে কি মুভ করতেছে এটা ইসের সাথে, মানে কোনো সারফেসের সাপেক্ষে মুভ করতেছে? কোন সারফেসের সাথে স্যার? M1 এর সাথে তো স্যার মুভ করছে। M1 এর সাথে, M1 এর উপর যে সারফেস, ওই সারফেসের সাথে কি সামনের দিকে পিছনের দিকে যাচ্ছে? উম, না না স্যার, তা তো যাচ্ছে কম্বাইনলি না। মুভ করতেছে, সো সো কম্বাইনলি মুভ করতেছে। কোশ্চেনটাই ছিল কম্বাইনলি আসলে। মেইনলি যেটা হয়, তুমি এফ ফোর্স দিলে অটোমেটিক্যালি এটা M2 টা নিচের দিকে পড়ে যেতে চায়, এবং নিচের হ্যাঁ দিকে হ্যাঁ পড়ে যায় ম্যাক্সিমাম কেসেই, ঠিক আছে? তো এখানে বলতেছে এরকম একটা ফোর্স দিবা যাতে মনে করো M2 টা না পড়ে যায়, তারা কম্বাইনলি মুভ করে, ঠিক আছে? ওই ফোর্সটা বের করতে বলছিল ও তোমাদের। হ্যাঁ স্যার, আর স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের কারণেই তো স্যার সে ওখানে আছে হ্যাঁ এখন, হ্যাঁ, না হলে ওখানে তো আছে, স্যার সে পড়ে যেত। তাহলে শেষ না হলে তো সে থাকতোই না, মানে ওইখানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, থেকে যেত, বুঝতে M1 পারছি বুঝতে অটোমেটিক পারছি। চলে যেত, হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে? ওকে, so then you have to follow the Newton's second law. So for M1 অবজেক্টের জন্য যদি আমরা কনসিডার করি, x এর দিকে হবে নেট ফোর্স উইল বি F মাইনাস F1k minus F12s. So here F is positive because it's acting along the positive x-axis, and F1k is negative and F12s is negative. Okay, so you can take this positive negative either considering the motion অর কনসিডারিং দ্য অ্যাক্সিস, মানে আমি এখানে অ্যাক্সিস ড্র করে করতেছি, মানে এক্স অ্যাক্সিসের দিকে পজিটিভের দিকে যত ভেরিয়েবল গুলো যাচ্ছে সবগুলো পজিটিভ ধরতেছি। এখন তুমি যদি বলো যে না মোশনের উপর কনসিডার করে করব, তার মানে মোশনটা হচ্ছে রাইটওয়ার্ড, সো রাইটওয়ার্ড মোশনের দিকে আমি ভেলোসিটিটা অ্যাক্সিলারেশনটা পজিটিভ ধরবো রাইটওয়ার্ডের দিকে, তাহলে রাইটওয়ার্ডের দিকে সব ফোর্স গুলো পজিটিভ, লেফটওয়ার্ডের সবগুলো ফোর্স গুলো নেগেটিভ ধরবো, তাহলেও করতে পারো। অথবা এক্স অ্যাক্সিসের জন্য করতে পারো। যেমন একটা অবজেক্ট যদি ফ্রিলি ফল করে, যদি উপর থেকে নিচের দিকে পড়ে, উপর থেকে নিচের দিকে পড়ে, তাহলে তার অ্যাক্সিলারেশন নিচের দিকে, ভেলোসিটিও নিচের দিকে। তো সেক্ষেত্রে তার, আমি যদি অ্যাক্সিস ড্র করি এক্স ওয়াই, তো ওয়াই নেগেটিভ ওয়াই, তো ইন দ্যাট কেস আই উইল টেক দ্য ব্যাক ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন, ফোর্সেস আর নেগেটিভ, আপওয়ার্ড ডিরেকশন ফোর্সেস আর পজিটিভ, and the downward direction all variable are negative. So সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি মনে করো যে না অ্যাক্সিলারেশন যেদিকে হচ্ছে ওইদিকে ফোর্স গুলো পজিটিভ ধরবো, তাহলে এটার ওয়েট মনে করো আর এখানে টেনশন আছে, তো সেই ক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো ওয়েটটা পজিটিভ টেনশনটা নেগেটিভ, তাহলে অ্যাক্সিলারেশনটা এম এ, ঠিক আছে? অ্যাক্সিলারেশনটা পজিটিভ। আর আমি যেটা ধরবো সেটা হলো টেনশন পজিটিভ, ওয়েটটা নেগেটিভ, অ্যাক্সিলারেশনটা নেগেটিভ, কারণ ডাউনওয়ার্ড এম এ সেম থিং। ওকে, সেম থিং। So এই হলো বিষয়টা। So depending on the axis or depending on the
মোশন। সো যেটার উপর ধরে তুমি ফোর্সটা পজিটিভ নেগেটিভ ধরো, ওই অনুযায়ী ভেরিয়েবল গুলো ধরতে হবে। এটাকে আমি বুঝাইতে পারলাম? বুঝতে পারছো তোমরা? জি স্যার। Okay, so here I am considering the positive x-axis is the positive and negative x-axis is the negative. So that's why this amount is the net force acting along the x-axis, F minus F1k minus F12s on M1 object. Then this will be equal to M1a, and the acceleration, it is basically ax, it will be ax, but the acceleration of the M1 object is always right, mainly a positive x-axis, and along the y-axis there is no movement. So since there is no movement along the x-axis, then the total acceleration along the x-axis. Okay, so that's why M1a. So say this is equation number 1. And along the y-axis for M1 object, the equation will be N1 minus W1 plus minus W2 is equal to M1 AY. And here AY is 0. There is no acceleration along the x-axis. So this is equal to 0. This is equation number 2. Okay. Now, using this equation, you can easily find out the n. So if you know the mass of the M1 and M2, then you will find out the normal reaction force acting on M1 object. And by using this normal reaction force N1, okay, then you will get this F1 যেটা F1 কে is will be equal to mu N1, okay, mu N1. But here F12s এর জন্য যেটা হবে সেটা হবে mu N2, এবং এই মিউটা হবে তোমার ফ্রিকশন বিটুইন জাস্ট এই দুইটা সারফেসের উপর, এটাকে তুমি এন মিউ 2 ধরতে পারো। ওকে, এবং এই পার্টটা আসবে পরের পার্ট থেকে, যে এখান থেকে। সো নাও ইফ ইউ টেক M2, M2 থেকে যদি আমরা x এর ইকুয়েশন দেখি, ইট উইল বি F12s equal to M2a, M2a, and along the y-axis will be N2 minus W2 is equal to M2ay, and this part is 0. So finally it will be 0. So from that equation you will find out the N2. Okay, and from that you will find out the basically F12s. Okay, so by using this, then this is the basically the normal mathematics. Say x y, the two variables, x y, two variables, say x square plus 2y square plus 3y equal to 3, and x minus 2y plus 5 equal to 12. This is the two equations. Then find out the xy, similar thing. So এখানে ভেরিয়েবল হবে কি অ্যাক্সিলারেশন আর ফোর্স, অ্যাক্সিলারেশন আর ফোর্স। সো এখান থেকে ইজিলি তোমরা ফোর্স আর অ্যাক্সিলারেশন বের করতে পারবা। বুঝতে পারছো? স্যার বুঝিনি। কোনটা বুঝতে পারো না এটা বলো। স্যার মানে ইকুয়েশনটা কেমনে ফর্ম হয়েছে স্যার? কোন ইকুয়েশনটা? ইকুয়েশন 1 2 অর ফর M2 কোনটা? স্যার একটাও বুঝিনি স্যার। ওকে, একটাও বুঝো নাই। ওকে, সো তাহলে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দিচ্ছি। ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা বুঝতে পারছো? ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম বুঝেছি স্যার। ওকে, সো তোমাদের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম হইলো। এখন দেখো আমরা জানি F নেট ফোর্স along the x axis equal to max, এটা বুঝতে পারছো? এটা জানো? হ্যাঁ এই স্যার। ওকে, সো এখন দেখো F নেট ফোর্স along the x axis কত, M1 এর জন্য কত। তাহলে M1 এর জন্য x axis বরাবর কত পি কি ফোর্স কাজ করতেছে? F F1 কে F12s এই তিনটা ফোর্সই তো কাজ করতেছে নাকি? হ্যাঁ স্যার, হরিজন্টালি। হরাইজন্টাল এই তিনটা ফোর্স কাজ করতেছে। তো সেক্ষেত্রে পজিটিভের দিকে কাজ করতেছে F, নেগেটিভের দিকে কাজ করতেছে, নেগেটিভের দিকে F1k আর F12s। দেন F minus F1k minus F12s is the net force along the x-axis. এটা বুঝতে পারছো এখন? হ্যাঁ স্যার, একটু ওকে, বুঝেছি। ওকে, দেন দিস ইজ ইকুয়াল টু M1, কারণ আমরা M1 অবজেক্টের জন্য বের করতেছি। M1 A1x হবে। সো A1x বলতে গেলে এখানে টোটাল অ্যাক্সিলারেশনটাই x এর দিকে, ঠিক আছে? সো সেই ক্ষেত্রে A1x ইকুয়াল টু A হবে, দ্যাট মিন্স ইজ ইকুয়াল টু M1a। সো ইকুয়েশন 1টা বুঝতে পারছো এখন? ইয়েস স্যার। Okay, so this is equation number 1. Now similarly in case of y-axis we can say that the similar scenario, if net force along the y-axis is equal to M1ay,
এটা হয়তো তো নিউটন সেকেন্ড ল অ্যালং দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস। সো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ফোর্স কাজ করতেছে কি, N1, দিস ফোর্স পজিটিভের দিকে, নেগেটিভের দিকে হচ্ছে নেগেটিভের দিকে W1 W2, দ্যাট মিন্স N1 minus W1 minus W2. This is the net force along the y axis, and this is equal to M1 AY. Here AY is 0 কারণ y এর দিকে সে মুভ করতে পারছে না, শুধু x এর দিকে যাচ্ছে, so that's why this part is 0. So then we can say N1 minus W1 minus W2 is equal to 0. এই বুঝতে পারছো ইকুয়েশন এখন 2 নাম্বারটা? ইয়েস স্যার। ওকে, দেন সিমিলারলি M2 এর জন্য সেম হবে, M2 এর জন্য ইকুয়েশন সেম হবে। বুঝতে পারছো M2 এর জন্য ইকুয়েশন গুলো কি কি হবে? হ্যাঁ স্যার। So then for M2 it will be F, sorry, it will be F12 or 21s যেটাই বলা একই is equal to M2A, কারণ একটা ফোর্সই কাজ করতেছে x এর দিকে M2 এর জন্য। So this is equation number 3, and along the y axis which is N2 minus W2, দেখো দুইটা ফোর্সই কাজ করতেছে এবং একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, it will be equal to M2 AY. সো এখানেও এ ওয়াইটা 0, ঠিক আছে, এখানেও এ টু ওয়াই যে 0 4, তো সেই ক্ষেত্রে দিস ইজ ইকুয়াল টু 0। এখন M1 আর M2 একই অ্যাক্সিলারেশনে যাচ্ছে, সো দ্যাটস ওয়াই এখানে অ্যাক্সিলারেশন এখানে a আর এখানেও অ্যাক্সিলারেশন a। যদি ডিফারেন্ট অ্যাক্সিলারেশন যাইতো তাহলে এটা A1, এটা হয়তো A2। এখন দেখো আমরা জানি ফ্রিকশনাল ফোর্সের সাথে নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্সের রিলেশন আছে, ওই রিলেশন ইউজ করে এটা সলভ করতে পারো। N2 টা রিলেটেড হলো F12 আর হচ্ছে F12 এর সাথে, আর N1 রিলেটেড হলো F1 এর সাথে, মানে যেই সারফেসে যেই ফ্রিকশন হচ্ছে ওই সারফেসের সাথেই ওই ফ্রিকশনের রিলেশনটা হবে নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স অনুযায়ী আর কি। ওকে, সো এটা ক্লিয়ার এখন? জি স্যার। Okay, so this is the process. I think mainly I will explain or I will solve some problems related to this topics in next discussion class, and also I will explain the mainly Newton's third law pair also, and tension সহ আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব। ওকে, সো এখন লেকচার ভিডিওগুলো দেখে দুই একটা প্রবলেম সলভ করো, ঠিক আছে? The step is basically you have to take the separate object, you have to draw the mainly free diagram for separately. So first step is, in case of drawing the free body diagram, just take the horizontal surface x and vertical is y, then just find out the forces and keeping the object in origin, then just draw the forces. If the mainly there is a angle produced, যদি অ্যাঙ্গেল থাকে ফোর্স গুলো তাহলে তার কম্পোনেন্ট গুলো লিখতে হবে, দেন জাস্ট ইউজ দ্য নিউটন সেকেন্ড ল। এই হলো স্টেপ গুলো, নিউটন সেকেন্ড ল ইউজ করলে তারপরে ইকুয়েশন থেকে ভেরিয়েবল গুলো বের করতে হবে এই আর কি। ওকে, সো আর কোনো কোশ্চেন কারো? নো স্যার।